চৰকাৰী ঘৰ লাভ নকৰা লোকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱা লোকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লৈছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাক লৈ বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে বৃহৎ পুঁজি দেশৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হ'ব PMAY ঘৰ ইতিমধ্যে PMAY হিতাধিকাৰীক ঘৰ প্ৰদানৰ বাবে বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে ৭৯,০০০ কোটি টকা দেশৰ ৮৪ লাখ পৰিয়ালক নতুনকৈ PMAY ঘৰ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে PMAY গৃহৰ বাবে বাজেটত বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৬৬% ধন ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ সাধাৰণ বাজেটত এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. News Desk, Time It. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the third year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20.